Hello friends, today we are going to discuss about chronopharmacology. Chronopharmacology is defined as the science concerned with the variations in the pharmacological actions of various drugs over a biological timings and endogenous periodicities. That means કે બોડીમાં જે કંઈ બી ડ્રગ્સની કંઈ બી ઇફેક્ટ ફાર્માકોલોજીકલ એક્શન્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ આપણા બોડીના મતલબ બાયોલોજીકલ ટાઈમિંગ્સ પ્રમાણે ચેન્જ થતા હોય છે. સો એ જે કેવા કેવા ટાઈપના ચેન્જીસ આવે છે એ સ્ટડી કરવાની જે સાયન્સ છે દેટ ઇઝ ક્રોનોફાર્માકોલોજી. Thus, it involves the biological rhythm dependencies of medications. There is another term also known as chronobiology. The chronobiology is defined as the science dealing with phenomenon of rhythmicity in living organisms. Now, what is the difference? Chronobiology. Biology no matlab છે the science which deals with living organism. અને ક્રોનોબાયોલોજી મતલબ કે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સમાં જે બાયોલોજીકલ રિધમ્સ જે ચાલતી હોય છે એ સ્ટડી કરવાનું ક્રોનોબાયોલોજી. જ્યારે ક્રોનોફાર્માકોલોજી મતલબ કે એ છે રિધમિસિટી બાયોલોજીકલ રિધમ્સ છે જે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સની એ પ્રમાણે ડ્રગ્સની ફાર્માકોલોજીકલ એક્શન્સમાં શું ચેન્જીસ થાય છે એ ક્રોનોફાર્માકોલોજી. તો ક્રોનોફાર્માકોલોજી ડિટેલમાં સ્ટડી કરતાં પહેલાં વી શુડ સ્ટડી અબાઉટ બાયોલોજીકલ રિધમ્સ. So biological rhythms are nothing but the repetitive rhythmic biological processes or functions of the living organisms. Living organismsમાં જે કંઈ બી પ્રોસેસીસ જે કંઈ બી ફંક્શન્સ થાય છે એ બધા જ ફંક્શન્સ એક પર્ટિક્યુલર રિધમમાં થાય છે અને એ રિધમ રિપીટ બી થયા કરતી હોય છે. દેટ્સ વાય બાયોલોજીકલ રિધમ્સને બાયોલોજીકલ સાયકલ્સ બી કહેવાય છે. Commonly there are three types of biological rhythms: ultradian, circadian and infradian. Ultradian मतलब biological rhythms with shorter period and higher frequency. मतलब कोई भी rhythm કે જે 20 hours 20 hours થી નીચેના ટાઈમની હોય એ બધી જ rhythmsને કહેવાય ultradian. For an example, the firing of ન્યુરોન્સમાંથી જે કંઈ બી ફાયરિંગ થાય છે એ ભલે માઇક્રોસેકન્ડ્સનું હોય તો બી એને કહેવાય અલ્ટ્રાડિયન રિધમ. Circadian rhythm is exactly for 24 hours. So 24-hour cycle that includes physiological and behavioral rhythms like sleeping. Third one is infradian rhythm. Infradian rhythm is consists of more than 24 hours. So all the biological rhythms which last for more than 24 hours are all called as infradian rhythms. Such as menstrual cycle. તો જે 30 દિવસ માટે થાય સપોઝ જે એક વર્ષે થતી હોય એ બધી જ રિધમ્સને કહેવાય ઇન્ફ્રાડિયન રિધમ્સ. સો હિયર ધ થ્રી ટાઈપ્સ ઓફ રિધમ્સ: અલ્ટ્રાડિયન, સિર્કાડિયન એન્ડ ઇન્ફ્રાડિયન. અલ્ટ્રાડિયન ઇઝ લેસ દેન 20 hours, સિર્કાડિયન એક્ઝેક્ટલી 24 hours, ઇન્ફ્રાડિયન that is more than 24 hours. Now starting with the circadian rhythm. Circadian rhythm is as we have discussed the biological rhythm with a 24-hour cycle, and that includes the day and night both. This circadian rhythm is maintained, or you can say it is regulated by a biological clock. So what is biological clock? The biological clock is an organism's innate timing device which is found in nearly every tissue and organ. મતલબ કે એવી ક્લોક આપણી બોડીની અંદર જે ફિટ થયેલી એક ટાઈમિંગ ડિવાઇસ એક ક્લોક છે કે જે ઓલમોસ્ટ દરેક ટિશ્યુ અને દરેક ઓર્ગનની અલગ અલગ હોય છે. ઇટ કીપ્સ બોડી પ્રોસેસીસ રનિંગ અકોર્ડિંગલી ટુ ધ શેડ્યુલ, એન્ડ દેટ્સ વાય જે ટિશ્યુ અને ઓર્ગન દરેકના જે ફંક્શન્સ જે ટાઈમ પ્રમાણે એક્ઝેક્ટ ફોલો થાય છે એ બધા જ એ બાયોલોજીકલ ક્લોકના ટાઈમિંગ સેટ થવાથી થાય છે. The master clock is comprised of approximately 20,000 neurons and it is located in a brain. બધી જ ટિશ્યુ અને ઓર્ગનને જે મેજરલી કંટ્રોલ કરે છે જે સૌથી મેઇન ક્લોક છે the master clock is present in the brain and that comprises of 20,000 of neurons. In mammals, it is located in SCN. SCN is suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus and which delivers its message of time throughout the body.
તો આપણે જે humans and all the mammals, this master clock is located in the suprachiasmatic nucleus, and that nucleus is present in hypothalamus. તો આપણે એવું કહી શકીએ કે in mammals, hypothalamus is the main part of the brain which controls the biological clock. The SCN uses its connections with the autonomic nervous system for spreading its time message. જે બધા ટાઈમ મેસેજીસ એ થ્રુઆઉટ ધ બોડીમાં જે સ્પ્રેડ કરે છે, that is always in connection with ANS, autonomic nervous system, and that can be either by two things: by setting the sensitivity of endocrine glands, જેટલા બી endocrine glands છે એ બધાની secretionsને control કરીને, or by directly controlling an output of pineal gland, that is melatonin synthesis. The durations of biological clock is for 24 hours. સો હવે આપણે એને ડિટેલમાં જોઈશું કે 24 hours અંદર આપણી બાયોલોજિકલ પ્રોસેસીસમાં ટાઈમ પ્રમાણે કેવા કેવા ચેન્જીસ થાય છે. તો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ મોર્નિંગ, from 6 a.m. to 8 a.m. As you all know, this is the best time to start the day. That is a wake-up time. But wake-up time does not belong only to this biological clock, but that also depends on the age. Barabar ne? That from 10 to 21 year of age, sleep late and wake up late. From 21 to 55 year of age, the persons sleep late and wake up early. While from 55 years onwards, they sleep early as well as wake up early. During this time, the levels of the stress hormone cortisol increases and melatonin levels begin to fall, decreases. In this period, the blood pressure also rises sharply. Sharply matlab ke ek sudden change in the blood pressure is found in this time period of 6 to 8 a.m. in the morning, as well as the bowel movement increases. The second phase is from 8 a.m. to 11 a.m. In that, highest testosterone secretion occurs, as well as this period is full of energy and high alertness. But the probability of heart attack increases by 3 times in this period. So it is the dangerous period. From 12 noon to 2 p.m. in the mid-noon, the best period in the day for the best performance, thinking and coordination. The fastest reaction time obtained in this phase, as well as best coordination obtained in this phase. So exams should be arranged in this time, right? Grip strength and reflex sensitivity are at their highest in this period. So this period is best time for working along with lunch. From fourth period is from 2 p.m. to 4 p.m. In this period, the body temperature, pulse rate and respiratory rate are at peak, as well as the cardiovascular activity can also be seen greatest in this period. So this period is characterized by low performance. So if this above features can be at its highest peak, जो આ બધા ફીચર્સ છે, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર, રેસ્પિરેટરી, પલ્સ રેટ, બોડી ટેમ્પરેચર, જો બધા હાઈએસ્ટ હોય, then they must be controlled, and that can be controlled by taking 10 to 20 minutes sleep in the afternoon, and that is called as nap. આપણે બે વખત ઊંઘ લઈ શકીએ છીએ, એક આપણી ડીપ સ્લીપ જે નાઇટ પર, એન્ડ સેકન્ડ ઇન ધ આફ્ટરનૂન, that is called as nap. So nap at least should be for 10 to 20 minutes, which can help to regulate this characteristics of biological clock. Fifth phase is from 4 p.m. to 6 p.m. In this, the performance increases again. જો એ nap લીધેલી હોય તો performance છે that again starts to increase, as well as urinary flow reaches to its peak at the end of this period. And highest blood pressure can also be found at the end of this period. આખા દિવસના થાકેલા હોય, સ્ટ્રેસ પ્રોડ્યુસ થયેલું હોય, that's why blood pressure rises. Sixth period is from 6 p.m. to 8 p.m. The highest body temperature is found in this period, and the bowel movements starts to suppress.
બોવલ મોમેન્ટ સ્ટાર્ટ્સ ટુ સપ્રેસ એટલા માટે જ એવું કહેવાય છે કે જે બ્રેકફાસ્ટ આપણે લઈએ છીએ ત્યારે બોવલ મૂવમેન્ટ્સ આપણે જોયું કે સૌથી પહેલાં ફેઝમાં બોવલ મૂવમેન્ટ્સ ઇન્ક્રીઝીસ, તો એટલા માટે બ્રેકફાસ્ટ આપણું જે હોવું જોઈએ દેટ્સ લાઈક અ કિંગ. જે બપોરનું આપણું લંચ હોવું જોઈએ દેટ શુડ બી નોર્મલ, એન્ડ જે આપણું ડિનર હોવું જોઈએ દેટ શુડ બી લાઈક અ બેગર, લાઈક અ પુઅર, કે જે સૌથી ઓછું હોવું જોઈએ. અને એનું રીઝન છે this biological clock, the bowel movements which starts to suppress in the time of 8 p.m. while melatonin secretion starts in this period, and pain threshold is at its lowest at the particularly at 9 p.m. પેઇન થ્રેશોલ્ડ એટ ઇટ્સ લોવેસ્ટ મતલબ કે પેઇન થ્રેશોલ્ડ સૌથી ઓછો છે, એટલે માઇનર પેઇન બી થાય તો એ આપણે ફીલ કરી શકીએ. પેઇન થ્રેશોલ્ડ જેટલો વધારે એટલું પેઇન પરસેપ્શન ઓછું, મતલબ પેઇન એટલું જ આપણને ફીલ ઓછું થાય. તો પેઇન થ્રેશોલ્ડ સૌથી ઓછો 9 પર હોય છે, 8 to 9. તો એ ટાઈમે આપણને સૌથી વધારે પેઇન ફીલ થાય, મતલબ કે આખા દિવસના થાકેલા આપણને જે બોડી પેઇન થાય એ સૌથી વધારે એ 8 to 9 દરમિયાન હોય. 7th phase is from 8 p.m. to 11 p.m. The biological clock starts to relax now in this period. Allergic responses are most likely to occur in this period, and the bowel movements are completely suppressed, and there is a starting of sleep. Sleep can be induced from the end of this period. The next is from 12 midnight to 2 a.m., where there are two types of sleep: non-REM sleep and REM sleep. REM stands for rapid eye movement. So non-REM sleep is started in 12 midnight to 2 a.m. And then the levels of growth hormone are highest in this period, and melatonin is also at its peak at the end of this period. Nearby at 2 to 2:30, the melatonin levels are at its highest peak. Pregnant women are most likely to go into the labor in this period. That means natural births are more in this period. The last period is from 2 a.m. to 4 p.m. In this, the REM sleep is induced, the second phase of the sleep, and that is deepest sleep. So deepest sleep is produced in this phase. The activity of body decreases completely. All the body processes are at lowest, and the body temperature is also found lowest in this period, and particularly at 4 to 4:30 a.m. the body temperature is lowest, and at 4:30 to 6 a.m. This phase is continued. So this biological clock, we can draw the structure like this: biological clock starting from 12 noon to 6 p.m. From the mid noon to starting from this morning, this side, see this left hand side, 6 a.m. to 12, there is melatonin level falls, there is a sharpest rise in blood pressure, high alertness, that's why high function, high energy. Then from 12 noon to 6 p.m, best coordination and best performance, fastest reaction time, and as the time goes on, the cardiovascular and respiratory rate increases, which can be controlled by nap. After 6, there is highest body temperature, highest blood pressure, pain can be felt, bowel movements suppresses up to the 12 midnight. And after 12 midnight, the sleep is started, sleep is induced, and during sleep, the melatonin level is at its peak, the growth hormone levels are at its peak, the body temperature is lowest, and there is a deep sleep till 6 a.m. So this is about the biological clock. In next lecture, we will continue with the importance of this biological clock in the various diseases as well as in various systems, and what happens with the minimization of adverse effects and the highest pharmacological actions, highest beneficial actions of drugs by this considering biological clock. Thank you.